Good morning, everyone. We are here right now at the municipality of Banay-Banay as we are about to interview or question some of its people here. A simple question about their living, food, cultural dances, and even the tribes that are here in this municipality. But before we proceed to the interview, I will give you some information about Banay-Banay. The name Banay-Banay in the municipality of Banay-Banay, Davao Oriental is a combination of two words. Banay in Kalagan, which means sprout, referring to the area's main livelihood of rice farming. And Banay in Cebuano, which means clans, referring to the family clans that settled there. The area's name is rooted in the presence of Kalagan and Mandaya natives, along families from the Visayas Islands and Luzon who established settlements there. A folkloric story also associates the name with a plant called Banay-Banay or Pupua or Alpinia hainke. Banay-Banay was established as a separate municipality on June 21, 1969, and it is divided into 14 barangays. The municipality's name may be derived from the Mandaya tribe's practice of digging or planting in the land, a term they used for the region. Historically, Banay-Banay was primarily inhabited by Mandayas in the uplands and Kalagans along the coast and river mouths, who practiced a Muslim governance under datus or imams. It is part of the 2nd Congressional District of Davao Oriental according to the Davao Oriental official website. Ako si Rebecca Samparang, edad 61, nabuya ko sa Puntalino, Banay-Banay, Davao Oriental. Usa ka ba ka indigenous person, ma'am, or kining naa ba kay IP tribes? Oh, Mandaya ko. As a Mandaya, ma'am, anang unsa inyo mga cultural practices, ma'am, sa as a Mandaya, like sayaw, unsa yung sayaw, ma'am? Indak-indak, Ang festival, ma'am, unsa yung mga festival ninyo, ma'am? Sambuukan, Mga pagkaon, ma'am, unsa yung mga pagkaon, ma'am, sa Mandaya? Tabida, Klot, Kanang Wakak, Kamote. Okay, ma'am. Mandaya, ma'am, kanang unsa yung mga IP clothes ninyo, ma'am, or kining mga suot? Ang anak mga maginikanan sa una, ampik ang gamit nila. Amandaya, ma'am, unsay mga challenges na inyohang ma-encounter sa community? Yan iba na mga tao, layan yung pag tanawin ko namin kay mga Mandaya man kami, taga-bukid. As Amandaya, ma'am, unsaon ninyo pag mintinar or unsaon ninyo pagpasa ang inyong tradisyon sa umaabot na henerasyon? I-practice namin sa kanami mga iso, yung kanami kultura sa Mandaya. Ako si Rina, ang akong edad 50, nagpuyo sa Banay-Banay, sa Puran. Ka ba ka indigenous person, ma'am, or nakabay tribe? Mandaya. Unsay mga cultural practices ninyo, ma'am, like mga tradition sa sayaw, unsay mga sayaw ninyo, ma'am? Indak-indak sa kagalangan. Kuan, aning dayang-dayang. Ang inyong festival, ma'am, unsay mga festival ninyo, ma'am? Kuan, indak po subukan. Okay. Subukan. Okay. Pagkaon, ma'am, unsay mga tradisyon ninyo ng mga pagkaon, ma'am? Saging, kamuti, kanang kuan, gabi, ana. IP clothes ninyo, ma'am, kanang unsay mga suot sa Mandaya, ma'am? Kanang bestida o munsay mag-short kay short mag-bestida raman gyud. Okay. Mandaya, ma'am, unsay mga challenges sa inyo, ma'am, sa community? Dahil man din sila sa pagkuan gud pag ano sa mga sa akuan ito eskwela kanang kubreman. As Amandaya, ma'am, kining unsaon ninyo pagpasa inyohang tradisyon sa sunod na henerasyon o sa mga bata sunod? Sunod yung mga bata ang kuan sa Mandaya, sunod ng kanang kuan nila kanang sunod ra sunodon na sa
kuan, mga bata.